T'es encore plus belle que sur ta photo. Mon français n'est pas bon. Désolée. Ah, ben voyons, non. J'adore ton accent. Regarde-le. Merci. The year is 2026, and quietly, almost unnoticed, a small Canadian film arrives that feels less like a traditional romance and more like someone finally realizing that it's never too late to live as their true self. Fait que toi, tu fais quoi dans la vie? Mon mari a un dépanneur. Je l'aide. Un dépanneur. C'est quasiment aussi plate qu'une pâtisserie. T'as raison. Truth be told, this is usually my favorite kind of story within the genre. Our beautiful late bloomers. Adult women who have spent most of their lives surviving quietly, only to realize they still have the right to want more, feel more, and dream bigger. Puis pourquoi t'es là? Je veux dire, sur le site de rencontre. Chaque chose en son temps. Et toi? Ouais, ça fait un bout que je suis là-dessus. Tu aimes ça? Ouais. Pourquoi? J'ai fini mon chiffre pour aujourd'hui. Tu veux venir chez nous? My beautiful Sapphics, today I want to put you guys onto a French-Canadian film called Montreal, My Beautiful. Ferme les yeux. The film follows Feng Xia, a middle-aged Chinese immigrant living in Montreal with her husband and her family. From the outside, her life looks completely normal, stable, predictable, and safe. But underneath that routine, there is this deep emotional emptiness the film captures so beautifully. Not because her life is visibly falling apart, but because somewhere along the way she seems to have disappeared from her own story. Mon vrai nom, c'est Camille. Enchantée. Et je ne suis pas Ping. Je suis Feng Xia. Enchantée, Feng Xia. Je sais que chaque nom chinois a une signification. Ça veut dire quoi, le tien? Feng Xia est phoenix au soleil levant. Oh, OK. Spectaculaire. Ça veut dire renaissance. Then Camille enters the story, a younger woman whose presence brings something into Feng's life that she hasn't felt in years. Attention, possibility, and the quiet feeling of being seen again. Feng Xia, attends! Voyons, tu veux pas me parler? Excuse-moi, je m'attendais pas à ce genre de questions-là. Je m'attendais pas, tu as une copine? Alice, c'est pas ma copine, c'est une amie, ça n'a pas rapport. Et moi? C'est quoi? Ben, on n'est pas ensemble. Donc tu joues? Qu'est-ce que tu veux dire? Truth be told, Joan Chen absolutely carries this film on her back. There is something so quietly devastating about her performance, something almost painfully contained, like every emotion has been locked inside her for years, and now, little by little, is finally starting to surface. On n'a jamais dit qu'on était ensemble, c'était pas ça notre deal. OK. C'est fini. Mais oui, t'as pris ça bien trop au sérieux? C'est sérieux. Moi, je peux pas être comme toi. Hey, on se prend pour qui, Chris? OK, c'est fini. The chemistry between them is subtle but deeply felt. It grows through small gestures, quiet glances, vulnerability, curiosity, and the terrifying softness of being truly seen by someone. C'est comme rêve. C'est pas moi. Oui, c'est toi. C'est la première fois. Je suis avec quelqu'un. And if Joan Chen's face looks familiar, there's a reason. She played a huge part in the film Saving Face, one of my all-time favorites from 2004. 我的 baby 好，就是工作太忙了，我老见不到他。 Me neither. Fine. 你有没有男朋友啊？没有。你长得那么漂亮，追求你的人一定很多。 And for those who don't know this film, please fix that immediately. It's one of those rare queer films that understands love, family, shame, identity, and courage without turning everything into tragedy. You talked to your mother about us? Yeah. So?
So, does she know we have sex? No, well, she thinks we conjugate Latin verbs. Really? Did you tell her about this? And honestly, seeing Joan here again in another story about women loving women and quietly reclaiming themselves feels like a beautiful echo of Saving Face. Older, softer, and carrying a different kind of weight. Vivian Sheng, I am asking you to dance with me. I can't. There's no music. What stayed with me the most is how the film understands that self-discovery doesn't always arrive with freedom or certainty. Sometimes it arrives late, messy, and at the cost of the entire life you spent years building. Il est venu me voir au travail, Quoi? hier. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il m'a dit de plus te voir, de pas briser votre famille. C'est tout? Puis qu'il t'aime. Je vais aller lui parler, moi. Fais pas ça! Je vais lui parler en pleine face. Tu fais pas ça! OK, t'as vraiment peur de lui, là? So, is this a film I would recommend? Absolutely. I think this is the kind of story that quietly finds the people who need it the most. Especially anyone who has ever wondered if it's too late to start becoming themselves. Tu comprends pas! Mais oui, je comprends. Je comprends, t'as peur. T'as peur de faire face à la réalité, t'as peur de toi parce que t'as honte, mais y a pas de honte à y avoir. Il va jamais accepter. Mais on s'en fout qu'il accepte ou pas. Toi, tu veux même pas essayer, là. Tu veux rester dans ta petite cage, dans ton propre mensonge, c'est ça que tu veux faire. And what I really appreciate is that the film doesn't treat their connection like some explosive, forbidden romance. It feels much quieter than that. More intimate, more human, like two people slowly finding comfort in each other at a moment in their lives when they both feel emotionally lost. Qu'est-ce qui t'a attiré la première fois que t'as vu ma photo sur le site? J'aime ta mélancolie. Je vois moi-même dans ton visage. C'est fou. J'ai ressenti la même chose. I'm not going to spoil the film for you. You'll have to watch it yourself to see how everything slowly connects. It's currently available to rent online, but personally, I'll probably wait until it becomes available on streaming. Because even though I really liked it, I can see why it might be too slow for some people. Comment est ton premier amour? J'ai jamais aimé personne avant. Toi, t'as-tu déjà aimé une fille? Elle était comment? Ses yeux très profonds. Elle aime rire fort. Sa mère a décédé dans un accident quand elle avait 10 ans, mais elle est toujours optimiste. Rien ne peut baisser sa tête. I hope you enjoyed today's video and thank you so much for watching. Je t'aime, Feng Xia.